о первых шагах наших общих, когда мы пришли в отряд космонавтов в 1960 году. Alexei Leonov mentioned our first steps when we were enrolled in the first cosmonauts group in 1960. Я думаю, что нужно было еще и остановиться на парашютных прыжках. I'm sure that parachute jumping needs special attention. Вместе с Алексеем прыгали с парашютом. Together with Alexis, we performed a lot of parachute Довольно jumps. быстро стали инструкторами учить других. Well, very quickly we became teachers. We all started teaching Прыгали the others. с большими задержками во времени, в свободном падении We до 50 experienced секунд. free flying up to 50 seconds during parachute jumping. Без парашюта. Oh well, without parachute, excuse me. Затем раскрывали парашют и Then приземлялись deployed в parachutes нужное and место. landed at a precise place. Видно, ему так понравилось, поэтому он и оказался в сибирских джунглях. Probably he liked that very much. That's why it turned out while Под landing перьями, в in снегах jungles больше. in Siberia. И тоже на парашюте. Well, with the help of parachute again. Мне повезло меньше, I was lucky less. потому что мне пришлось готовиться. Вы знаете, дублер и основной экипаж готовятся одинаково. You know that the prime crew and backup crew have been training simultaneously. It was your В hobby. 1961 Это как ваше хобби, говорите. В 1961 году, So in 1961, после полета Германа Титова, after German Titov's flight в августе in August 1961, 1961, была сформирована группа из 5 человек. they formed the five-person group. Это Николаев, They were Попович, Nikolaev, Popovich, Быковский, Bykovsky, Комаров Komarov, и я, ваш покорный and слуга. me. И эта группа дальше работала. And the На group went on востоках working. 3, Well, Восток, Vostok 3. 3, полетел Николаев, Well, дублировал. Nikolaev flew, I was the backup. Восток 4, Vostok 4, тоже был дублером. also I was the backup. Восток 5, Vostok 5, again. тоже The был backup. дублером. Быковский Валерий полетел, Bykovsky flew я остался на земле. on board Vostok 5, I Но was с on другой Earth. стороны, полетел Восток 6, полетела Терешкова, On the other женщина. hand, Vostok 6 was piloted by a woman, Они Valentina. летали вместе. They flew together, Они летали вместе. so they flew simultaneously. Поэтому мне повезло, что я видел подготовку, как готовятся женщины. That's why I was lucky seeing Их возможности. women training У for the space Терешковой было flights. 2 And their дублера. possibilities. Tereshkova had женщины 2 дублировали. women backups. And one man. И один мужчина. Teasing all the time. Teasing all the time. Восход появился, новый корабль. So the new space vehicle was ready, Восход. На восходе я готовился уже, шел, вроде бы достаточно дублировался. So I thought it was Уже quite пора enough и в being космос backup. лететь. It was quite enough time being on us. Well, I must Опять fly. продублировал. And again backup. Полетел экипаж многоместный. It was 3-place Комаров, crew. Феоктистов Komarov, Feoktistov, и Борис and Егоров. Boris Egorov. Борис Доктор. Егоров взяли из моего экипажа. Boris Egorov меня was был my crew врачом. member. Решилась моя судьба буквально за 3 суток. So Перед my полетом. space fate was decided just 3 days before this flight. На следующем корабле начал готовиться. So again, next Очень интересная была training машина. for the next space vehicle. Но, к сожалению, случилась беда. Сергей Павлович Королев умер в Unfortunately, 1966 in году. 1966, chief designer academician Sergei Korolev died. Программу изменили, They и корабль changed the вообще не programs полетел, который and- был на космодроме уже. And there was a Готовы к spacecraft старту. ready to be launched, but the И program was экипаж тоже не cancelled. полетел And the никуда. crew, as you know, well, remained on Earth. Началась подготовка, активная подготовка к союзам. So we actively started our training for Soyuz program. Стартовал Союз-1, So Soyuz который 1 was закончился launched катастрофой. successfully, but unfortunately, Погиб while re-entry, космонавт it was a Комаров. catastrophe, and Komarov, a pilot of the space vehicle, died.
while we went. Долгое время разбирались, Well, the State Commission worked for a long time. прошли доработки Well, техники. the space vehicle was Была организована группа redesigned. Well, they were done some additions, из 3 космонавтов. and they will perform the new group from 3 cosmonauts: Береговой, Bergaboy, Шаталов Shatalov, и Волынов. and Volynov. Мы готовились в качестве автономного полета, то есть один человек на борту, без бортинженера, без So we экипажа. have been training to the program which foresaw one person on board of one space vehicle. No board engineer. Сам должен быть и командиром, So the commander was to fulfill the Сам и duties of бортинженером. flight engineer and the commander. сам себе отдаешь приказания и сам выполняешь. Yourself give the orders, yourself fulfill the orders. Полетел космический корабль «Союз-2», технологически беспилотный. So there was a launch of Soyuz-2 unmanned. Земли проверили, системы So работают нормально. Earth Control tested all the systems. It seemed to be okay. Принято решение, And there что was a летит decision. Береговой. So Опять. Bergaboy will fly. У меня не получается. Again, I was on Earth. Полетел Береговой, Then Bergaboy flew on board слетал, of Soyuz-3. опробованы системы, Well, tested all the systems of new space vehicle Soyuz. но, к сожалению, стыковка не произошла. And it was planned to be linking up with another space vehicle, unmanned, as I mentioned. But И he was not нужно lucky было to link up. быстро поправить систему эту. Well, so again, some redesigning work was Для done. того, чтобы все-таки состыковаться. Well, in order to fulfill the task, to dock 2 space vehicles. Ну, 2 космонавта уже были готовы, So we Шаталов had и Волынов. 2 cosmonauts ready for the space Поэтому flight, через 2 Shatalov and месяца мы были Volynov. уже на So космодроме. in 2 months, actually, we were at the launch pad. И с экипажами, бортинженер Елисеев And the и boat Евгений flight Хрунов, engineers которые were ранее были also ready. готовы для перехода через открытый космос. Yeliseyev and Krunov, they were trained before, so we had no problems. Everyone was ready. Ситуация такая, когда вроде бы я должен тоже стартовать. So the situation was like that. Everything Наконец-то. prompted that I was to be launched at last. 14 января 1969 года So on the 14th of January 1969, стартовал «Союз-4». Soyuz 4 was launched into orbit, На борту был один человек, командир piloted by экипажа, one person, Владимир commander Шаталов. Vladimir Shatalov. А места в корабле было 3. And there were 3 seats on board of his space 15 vehicle. января And on the 15th of 1969 January года 1969, стартовал экипаж. well, the crew was Обязанности launched. командира выполнял я, So Soyuz 5 was piloted by бортинженер Commander Елисеев Boris Volynov, then и flight engineer космонавт-исследователь Хрунов. Evgeny Krunov was cosmonaut researcher. Но я хочу обратить And- ваше внимание на то, что пришел-то я в отряд вместе, как я говорил, с Алексеем Mind, Леоновым please. в марте I was enrolled into 60-го. the cosmonauts group года. in March А первый старт состоялся 1960. And the first в launch январе took 69-го. place in January 1969. Остальное все дублировал. All the rest, I was the backup. Но в конце концов, в общем, полет был очень интересный. Finally, the flight was extremely interesting. Тогда впервые проводилась ручная стыковка 2 пилотируемых кораблей. It was for the first time is in history of space exploring. A manned docking was performed by 2 space vehicles. Достаточно сказать, что мы подошли друг к другу, маневрируя. Well, performing maneuvers, we Еще approached над each other at a Африкой. distance above Africa continent, На расстоянии 30 метров. at a distance of 30 meters. Но это на космической скорости. Mind, please, 28 space velocities, 28 тысяч километров в час. 28 kilometers per hour, А 30 метров между 30 кораблями. meters between 2 spacecrafts. Но состыковаться нельзя было, потому что никто бы не увидел на Земле, как это происходит. But unfortunately, we were not to dock. Why? Поэтому Because перед nobody полетом could see us from Earth.
because перед полетом нас попросили, когда мы войдем в зону радиовидимости, just before the flight we were asked, Когда as soon можно as we будет reach the zone of radio visibility, на экране телевидения увидеть этот процесс, как when происходит. it could be easily seen, Потому all the что на procedure одном on the screen. и на другом корабле были телекамеры. We had TV cameras on board of Soyuz 5 and Soyuz 4. Ну и собственными руками, And well, управляя manually кораблем, performing well control of С space Африки vehicles from beginning from Africa continent до нашего Крыма, till Russian Crimea area, то есть это Черное море, Крым. well Black Sea, Crimea. Я шел на руках вот на этом расстоянии 30 Well, I минут. was keeping controls well И by после my того, own как нас hands. увидели и разрешили As soon as стыковку, we were seen from the Earth, we were given permission to dock. стыковка была Since выполнена у всех на глазах. Как we performed successful docking, по телевидению everyone это видно было. was watching it. By TV, everyone could see it. Все окончилось хорошо. So everything seemed to be successful, good. Экипаж Хрунов и Елисеев, The crew members Yeliseyev and надев Krunov скафандры, suited on the spacesuits. я хочу отметить, что мы летали без скафандров. I want to say that we were Владимир not wearing Шаталов spacesuits. I mean, корабле Shatalov and Boris Скафандра Volynov. не имел. Shatalov had no spacesuit, Мы EVA взлетали spacesuit and rescue suit as well. без скафандров. They were втроем. wearing woolen suits. So, Для and перехода Boris as через well. открытый космос из одного корабля в другой были скафандры на моем борту, For в transference from орбитальном отсеке. Soyuz 5 through outer space to Soyuz 4, I had two EVA spacesuits in my space vehicle. И Only Евгений Хрунов, Eugene Krunov, который был тоже he подготовлен, was also trained for EVA. еще подготовку начал вместе с Алексеем He started Леоновым. training together with Alexei. Они так же, как и Алексей Леонов, начали переход They выход в открытый also performed космос the same procedure, well, и also переход с одного корабля на другой. performed a walk into outer space and transferred to Оба another перешли space на vehicle борт on the outside the space vehicle, Союза 4, well, on board of Soyuz 4. расстыковались, Then undocked. они пошли на посадку, So they went landing, а я один еще летал сутки. and being alone on board of Soyuz 5, I stayed 24 hours in the orbit. После этого начал садиться на землю, After и that, там I была started целая landing, история. and Это it длинный was и займет entire много времени. history. It will take a long time. Могу сказать только одно. Well, one I won't say for sure. Если бы мне немножко не повезло, мы бы с вами не увиделись просто. If I was not lucky enough, we'll never see each other. Тогда несколько было удач. There Когда were. я I was lucky enough в at that time. спускаемом аппарате кувырком, When being in descent module with the беспорядочно, space vehicle being rotating, с переменными перегрузками, положительными, отрицательными, different kind of overloads, plus and negative and падал на positive, землю. was falling down the earth. Перегрузки достаточно большие были, Overload was rather более big, 9 more единиц. than 9 Gs. Приземлился я, так сказать, благополучно. So, so to say, Осуществил мягкую I посадку. performed soft landing. От ближайшего города было 200 километров. From the nearest settlement or town, it was 200 kilometers. Это 18 января, я как сейчас помню, минус Please mind, 38. 18 of January, Мороз. minus 38 degrees А я одет centigrade. вот так. And I Одет was вот wearing так. woolen suit, flight В полетном woolen suit. костюме. That's all. Ну, слава Богу, что остался жив. Thank goodness I was alive. Через какое-то время нашли меня, So in some time I was rescued, well, found by the rescue team, эвакуировали. evacuated, Врачи сказали, что больше ты летать не будешь and the никогда. doctors said me, you'll never fly more. Даже на рейсовых самолетах. Even on board of well, passenger jets. После этого я вновь восстановился через год-полтора. It took me 1 hour and a half to restore my organism.
А с 1972 года начал новую And подготовку. starting from 1972, new training for new program. Потом слетал в 1976 году So in 1976, на орбитальной I станции flew «Салют-5». aboard Salyut 5 station, orbital station, Бортинженер Виталий Жолобов. with flight engineer Vitaly Zholobov. Очень интересный был полет. It was also a very extremely interesting flight. 49 суток. Тогда It's, это были длительные 49 полеты. flights. At that time it was long, 49 days. It was a rather long-term mission at that time. Полет был очень интересный, тогда его выполняли так же, как и короткий полет, в темпе, как на 100-метровой So дистанции. the mission was very interested and had a very large program, as everything we did very rapidly and in a very short time. So it was a great task for us. К сожалению, тоже не обошлось без интересных моментов. So I'm sorry to say, Была авария. there were also some interesting moments in brackets. We had Когда a вот то, что hovering, Алексей Леонов рассказывал, like Alexei Leonov когда тишина. just mentioned you about that silence. Вот when на you hear орбитальной beating. станции было так же. Все The same выключилось. with us. Well, nothing worked. No. Темно Well, на обратной silence, стороне, dark. ночная сторона орбиты. Well, on the other side of the Earth, Ничего не видно. nothing А в seen. невесомости не знаешь, где у тебя In потолок, где weightlessness, пол, you где don't know стена, where где is the что. ceiling, where is the floor, Когда темно и тишина. and silence, complete deep silence. Это тишина космоса. And this is space silence. Скажем, жутковато. Well, it's a little bit horrifying, Но удалось выйти из этой ситуации. but I coped with that situation. Посадка была ночью. We landed at night, Повезло, что все-таки это был август месяц. so we were lucky that it was still 24 August, число. 24th of August. Быстро, в общем-то, нашли нас. We were found very soon. После этого дня 3 мы вообще ходить не могли. Well, maybe 3 days we couldn't walk at all. Через полгода восстановились. Well, in half a year we were ready for new. Спасибо за Work. внимание. Я желаю вам всего Thank самого you very доброго. much for your attention.